Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Hey, it's time for another edition of Practical Hakka on ICRT. Hello， 你好，大家好，我是 Alice Peng。Hello, 你好，大家好，我是 Joseph Ling.And this whole month, it's about praising someone, doing something fantastic or something great. It's 好棒哦，很不哟，很不哟，或者可以说很强哦，很强哦。这个放鞭炮就铿铿锵锵，很锵，就是觉得好棒哦，可以这样子记起来。放鞭炮不会铿铿锵锵，是锅子掉了才会铿铿锵锵。对哦，也对啦，但是就觉得很热闹、很吵的声音，对不对？就觉得要庆祝的感觉。我跟你讲，学生时代的时候啊，都要比什么？考试考得如何啊？比分数啊。对啊，考满分不只是同学要炫耀一下，还可以领奖金，还领奖金，然后回家一定要跟爸爸妈妈邀功啊。对啊。好 ，Let's put you in a scenario. Let's say you're a student and you did well on the test, you got a full score, and you feel great about it. Okay? 请问这一次考试考得如何啊？亚拜。亚拜。考试。考东用诶。靠都用诶。亚拜考试靠东用诶。亚拜考试靠都用诶。Okay, that means 你这次考试考得如何啊？对不对？考试是考试 ，Okay, that's a test. How well did you do on the test? 好了，答案就是100分。I got 100 points. That's the full score, right? 我考100分，我考100分。我考100分，100分，100就是100分嘛，100分，对 ，That's 100 points. That means I got a full score. 那当然了，旁边的人就要你好棒，好棒哦，对，就是要这个氛围，就会觉得很 proud， 很骄傲嘛，哦，你好棒哦。很不哟，很不哟，或者可以说很强哦。对，大家都两个都说好了，对不对？我常常这样，真的哦，常常考满分吗？你在炫耀吗？不是我在炫耀，是他回来会给我领奖金啊。对嘛，好，让你破费了。可是这样儿子很棒，没有，我都叫他去跟阿公阿嬷领，阿公阿婆领。不过他真的是很 boy 哦，对不对？Okay, let's review some of these phrases right here, such as 考试。考试 that is a test. 然后100分 100 points. 100分 And finally, it's all about saying you're fantastic. It's fantastic. 好棒哦，很不哟，或者是很强哦，很强哦。那希望大家呢，这个考试呢考不一定要满分啦，考好分数就可以的啦，对不对？有的人还会说，我不要第一次考那么好，我要慢慢进步，对，才不会退步。没错 ，That is today's practical Hakka. 是我大家，俺子 say 张来了。客家风情由客家委员会监制。 We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.